হ্যাঁ। Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ম্যাডাম বলতো তো এগুলা চাকরি হইতো আর বলতো যে हेलो। वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है।
কাউকে ভয়েস কেউ Soban Babu is available here or not? Soban Babu? Yes, sir, you are audible. Yes, it has already been the time now. Let us start the program. It will be better if you start the program. It has already been 12:09 p.m. ওকে স্যার Okay, okay. It will be better if you start. Okay. Is Shovan sir available? Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay. Today, Balughat B.Ed College organized an online seminar entitled Welfare Scheme is Current Socioeconomic and Employment Perspective. Distinguished delegate, participants and others, it is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of my institution, Balughat B.Ed College. A warm and pleasant good morning, good noon to one and all everything. All the participants and eminent person and honorable chief guest. And today, this seminar is beneficial for the students, and our college is also this seminar is organized by the eminent person. Our principal ma'am conduct welcome speech. Please, ma'am, start. Thank you so much, Shovan sir. I first of all place before a warm and pleasant noon to one and all present out there. As you know, today, Balughat B.Ed College is organizing a very important online seminar that will reflect on the different perspective of welfare scheme for students. To note, Balughat B.Ed College had already been taking, it has taken this perspective under consideration, like by providing student support and welfare schemes, such as you can say the placement cell. The college provides,
sexual harassment, grievance redressal cell. There are different cells. The IQAC cell looks or takes this into account. Even there are various scholarship schemes that the government and the central governments they are offering, and Balughat B.Ed College takes an opportunity to place before the students so that they can avail the opportunities. Keeping aside with this, there are different cells like admission cell, examination cell. There are anti-ragging squad committee, vice versa. There are so many other things where Balughat B.Ed College takes into account that the college should not only take the cognitive perspective, providing lessons or whatever. It also takes into account that the students are well benefited from all perspectives. So this section, this important part has also been considered by Balughat B.Ed College, and this is only possible because Balughat B.Ed College is, it has members associated where they have a clear vision and mission, and you can very namely say that the strong pillar of the governing body member is Sir Dr. Nabakumar Das, because without him, without his support, without his visionary, this would never have been possible. Well, today we have our eminent educationist with us, distinguished guest, who will be, enlightening us on these welfare schemes for students. Namely, we have with us our Honorable Professor Dr. Pradipta Kumar Mishra, Principal, YS Palpara Mahavidyalaya, Palpara. Next, we have with us Dr. Sheikh Manirul Islam, Associate Professor of History from YS Palpara Mahavidyalaya. We will also be enlightened by our eminent educationist, Dr. Kalyan Pandya sir. He is also a member of the governing body who is presently serving Balughat B.Ed College as an associate professor of MH section. Next, we have with us Dr. Bikram Sinha, who is the associate professor of St. Xavier's College of Education, Patna, Bihar. And we have Dr. Ritendra Roy, assistant professor of St. Xavier's College, Kolkata. I believe we will be enlightened by all the schemes relevant for our students, and Balughat B.Ed College will take into account given by our eminent educationist. We will take into account, and surely we will, there are many loopholes, obviously. We will try our best, after the seminars, wherever loopholes are there, we will take into account to refine and polish ourselves. So I welcome each one, eminent educationists, professors, to enlighten us with your valuable suggestions, views in this regard. I welcome one and all once again. Please, sir. First of all, I would request Sir Pradipta Kumar Mishra, sir. Please, sir. Okay. Thank you so much, madam. First, at the outset, as an educationist and as a stakeholder of education, I extend my profound gratitude because of giving a very wonderful
introduction on the student welfare scheme in the form of your welcome address. And I know everybody except my students who are the participants of this webinar, I mean seminar, they are not known to me because they are new faces. The eminent resource persons whose name Madam has taken, all are very close known to me. I am having a great deal of face validity. And before giving my deliberation on the topic made up my with reference to the theme of webinar, I would like to say for my students, also students, because Balurghat B.Ed College was my playground. I was the principal in Balurghat B.Ed College, and during my regime as principal in Balurghat B.Ed College, the first NAC accreditation of the institution has been done, and Balurghat B.Ed College has taken that credit to become the first self-financing B.Ed college for yielding NAC accreditation in the entire state, that is in West Bengal. This is one thing. And another thing, if you take any name in Balurghat B.Ed College in teaching and non-teaching, almost all from them, as Madam was telling, Dr. Navakumar Das, if you will say, the visionary gambler of Balurghat during his regime, until in such a age, he is having that much of fascination for expansion of education at school level, college level, medical level, professional level, because he is a man of very multi-sided personality and having a great deal of brilliance accompanied by positive attitude and thinking. And among the known faces, I know I am also having a good face validity with Bobby Mahanta Madam during her principalship. I used to visit Balurghat B.Ed College in the capacity as a resource person when I was in Haldia, in the capacity as a principal in a B.Ed college. And Sohan Babu, who is organizing this seminar, and another known person, you say Indrajit Shah, who is very close to me. When I have started my innings there as principal, he helped me a lot in managing the institution. Among the non-teaching staff, Swarup Babu, Bulu Babu, Malay Babu, Kajal Kumar, Diplop, Sarkar, all other members, Chanchal Babu, and other members of non-teaching staff, which name I could not take. Moha Madam from teaching staff, they are very known faces to me, and they are very close to me. In spite of, I have left Balurghat B.Ed College, I think more than 6 to 7 years before. But because of having my credibility in Balurghat B.Ed College, now I am enjoying my status in the rank of senior professor under the government of West Bengal, enjoying my position as principal in a very leading institution, having its inception in the year 1964. As Madam was telling, I am the principal of YS Palpada Mahavidyalaya, that is Jogoda Satsang Palpada Mahavidyalaya, a very premier institution in undivided Purva Medinipur district. If you will say in undivided Medinipur district and in Purva Medinipur district, and this college is very close vicinity to my home state Odisha. So I will not consume my more time. I am very grateful to the organizing team, to revered president, governing body of Balurghat B.Ed College, again Dr. Navakumar Das, who is having a great deal of love affection towards me, and I learnt a lot from him in administrative perspective. His administrative tips I am actualizing in various spheres, and I am gaining credit because of his that efficiency and proficiency that imbibed me a lot. So again, to the entire, I am extending my heartfelt gratitude to the entire family of Balurghat B.Ed College, although I am in a very keen busy schedule. So let me have my topic. I would like to request Shobhan Babu to display my PPT presentation in the screen. And as the theme is review of students' welfare schemes in current socio-economic and employment perspectives, as Madam Bobby Mahanta was very nicely was giving the welfare schemes in the form of scholarship introduced or planned and advocated by our statutory body in higher education, you may say UGC, and all other different professional bodies. And as Balurghat B.Ed College is a teacher education institution, as per NEP 2020, I mean National Education Policy, or you may say New Education Policy 22-2020, importance has given to introduce the scholarship system for the brilliant and meritorious students
for acceleration of their ITEP, I mean Integrated Teacher Education Program, or very popularly known as 4-year B.Ed program that will be mandatory, that will be universal after 2030. So keeping all these things into view and focusing on the major theme decided by the organizing team of Balurghat B.Ed College with reference to welfare schemes for the students, and this is the circular issued by the Government of West Bengal through its higher education department. We are organizing everywhere. Today also in our institution we are organizing another item adhering to the circular of the West Bengal Government Department of Higher Education. Keeping all these things into consideration, I have planned my topic on student welfare schemes in employment perspectives by taking West Bengal as a case, or in the case of West Bengal. Next, so you know, out of the scholarship schemes covering the next slide please sir. Out of these schemes developed by the Government of West Bengal covering school education, I mean secondary education, higher secondary education, college education, tertiary education or university education, any professional education, technical education, if you will say teacher education as professional course or professional education, in this category Kanyasri Prakalpa has acclaimed its importance among all these schemes, having its inception. Next slide please sir. Having its inception in the year 1st October 2013, with the provision, as Madam Bhavimanta was telling, we have to have upliftment of the socio-economic status of the students, so that they must be given incentives, and this scholarship is meant for exclusively the female counterparts, how they will be benefited. And you know, as for the latest status of the Kanyasri Prakalpa or Kanyasri scheme as a scholarship scheme, we are having K1, K2 and K3 covering all the levels of education. Next slide please sir. Then its objectives, you know, regarding the objectives, we need women empowerment, rural educational upliftment of rural women students, rural female students, covering all the levels of education. And how we will check all these things, as Madam was telling, that they are having different subcommittees. They are having internal complaint committee, they are having academic committee, sexual harassment committee, grievance redressal cell committee, and all other committees as per the UGC guidelines, as per different monitoring committees. They are having different placement cell, guidance and counseling cell. All these things are there for ensuring the holistic development of the students, no doubt. But as the pitfalls are observed in the field of especially female category, you can see early marriage, you can see sexual abuse, you can see different types of harassment. This must be arrested, and in order to facilitate the children to reduce all these ill practices, how the children, I mean the female children, will be free from all these different pitfalls, they must be provided facility, provided scope. Accordingly, the Government of West Bengal has developed a very good, very nice, widely circulated scheme, that is Kanyasri scheme. Regarding the communication strategy, I would like to tell you about the interaction scheme, interpersonal social influence level that will be done, intrapersonal influences, cultural environmental level. I think when this scheme will be provided, they will be given awareness program at the level of their intra level, within him, within her, that they will be interacted, and there will be interaction among the female children, and there will be interaction in the society, in the community, out of which school or college, one of the agency of this community, where the social, economical ethos have been reflected. Next slide please. But thing is that, you know friends, and we are in the NEP 2020 has already completed 2 years of its implementation, and during the 2 years of its implementation, you will find how the NEP 2020 is focusing on vocational education, skill-based education, technical education, how our students will be self-sufficient and self-reliant from the very beginning. So keeping this vision beforehand, and you know, the NEP 2020 has focused on holistic development, how holistic development will be ensured through interdisciplinary and multidisciplinary skills. So accordingly, only providing incentives, only providing scholarship will never be sufficient. It will be better if the female products will enhance their skills, their competencies, their efficiencies, so that they will be self-sufficient and self-reliant. Keeping this in view, under the purview of this, I mean Kanyasri Prakalpa, Swapna Bharat
scheme that you know, the sub scheme of Kanyasri Prakalpa, its intention is skill development of the students through that Kanyasri Prakalpa and Utkarsha Bangla Utkarsha Bangla scheme, to do all this thing through the Department of Technical Education, Training and Skill Development of Government of West Bengal. How there will be proper correspondence between theoretical knowledge and practical knowledge, how their innate potentialities will be explored and flourished, and how they will give proper facilities, how strategic steps will be taken to enhance their skills, competencies, so that first or immediately they will be self-sufficient and self-reliant. Then another thing, under Swapnabhar scheme, there is importance of, self-defense training. Self-defense training is high essential for their protection, for their self-protection, for their self-development, for their self-confidence. And Ajab, what data reads that West Bengal government is having a very good, steady progress for development of female children, adhering to women empowerment for their refinement. And as of March 2020, 13,367 Kanyasri girls are enrolled in skilling. I mean the Swapnabhar scheme and skilling out to in 442 courses under 24 sectors. This is a very massive development in the visualization of any person who will go through the Kanyasri Prakalpa. That Kanyasri Prakalpa, Kanyasri scheme is having its steady progress. Then next slide, please, sir. Then you see Project Sukanya. Project Sukanya is the scheme under the purview of that Kanyasri Prakalpa, managed by the Department of Women and Child Development and Social Welfare. Its intention is how, in the same line, how the students will have their active participation in different activities, I mean in different co-curricular activities or co-scholastic activities. For this, they must be given facility not only to participate at the local level or regional level or state level or national level, rather they will have their participation at international level. What research finds read that you see altogether 5 gold medals, 3 silver medals and 4 bronze medals have been backed by the girls during their participation in different activities under the purview of Project Sukanya. Next slide, please, sir. Next slide, please. Yes, this is the stratum, this is the organogram or the implementational framework of this Kanyasri Prakalpa. Although I will not take so much time because other speakers will have their visualization, will have their deliberation, but let me tell you this Kanyasri Prakalpa, how developing a mindset among the girl child, how enabling them to accept change as the law of nature for their social and economical development, and that will result in their empowerment. In this scheme, we have given importance what is the importance of the scheme, how there will be conditional cash transfer benefit for the students for their development of female children, how they will be aware about that the early marriage, they will check the early marriage, how they will not be the dropout of the schools, how there will be always they will be given all sorts of financial supports by the government from time to time, and how positive and changeable attitudes will be developed among them, and how their environment in family, in school, in any other social situation, they will be given all sorts of facilities. They will be to develop the feeling that they are total par with the male counterparts. There is no difference between men and women, even if in working field, even if in service sector. Then we have to have their intellectual development, educational attainment, all sorts of facilities adhering to equity. If possible, we will provide them special facilities in how hilly, tribal, downtrodden areas where there is no communication facilities, but they must be given to, they must be brought up to the mainstream of the society. They can do. And regarding their health facilities, the government is trying its level best for enhancing their sound mind and sound health condition, and they will be free from all sorts of restrictions, all sorts of harassments in a very socially desirable manner. As a result, the intention that gender equity will be converted to the actualization of gender equality, and ultimately there will be the empowerment of women, there will be the development of family, development of the community, and automatically it will result in the development of the society. Next slide. You see, this is the allocation, the budget allocation of the government of West Bengal from 2013-14 to 2019-20.
You see, they have given a very good number of granting aid, and these things have been properly utilized, and so definitely this scheme will pave the way for women empowerment by taking West Bengal as a unit of development for the country India. Next slide, please. So these are the strengths. If you see the strengths, a research study was conducted on the importance of Kanyasri Prakalpa, on the usability of Kanyasri Prakalpa, on the achievability of Kanyasri Prakalpa. You will find that it is a unique scheme developed by the government of West Bengal, exclusively made for the female counterparts, or means women children, ranging from school education to university education. And here all social evils will be checked, and you know that you will, before 18 you will never get the scope to marry, and they have given the all facilities, that means all strategic implications will be ensured, so that they will get the all the facilities to have their education, and there will be no stop of their education. And this scheme will provide the facility to enhance their social efficiency and proficiency, and to accelerate the concept of social justice, and to enable to build up the confidence of the girls. They will realize what is self-esteem, and they will try their level best to maintain their self-esteem. And by virtue of this scheme, Kanyasri Prakalpa, there will be a death knell in the dropout rate in school education or higher secondary education or higher secondary education or tertiary, I mean higher education or university education. And in the same line, you will see that as we, all of us, we are telling that the major concern is SDG, Sustainable Development Goals. After Millennium Development Goals, we are having Sustainable Development Goals. Out of 17 SDG, Sustainable Development Goals, you know, friends, SDG 4 deals with your quality education covering primary, secondary, higher, college education, university education, and this Kanyasri Prakalpa covers the indicator 5.3 adhering to the Sustainable Development Goals. So definitely this Kanyasri Prakalpa will be a very good indicator, will be a very good promising factor for accelerating the Sustainable Development Goals, which has been the concern of the not only India or the entire globe. And after that, they will have their proper proficiency, proper skill development. This is the first and foremost scheme, welfare scheme developed by government of West Bengal. As I was telling you, this is the scheme exclusively meant for female children. Next slide, please. Next, sir. Yes, another scheme, very nice scheme that has come, a very prudent scheme for the students, that Swami Vivekananda Merit Cum Means Scholarship was launched in the year 2016 with the provision to provide financial support to economically backward and meritorious students. Here, one thing have been added, that a student must be a meritorious student, a brilliant scholar, so that this scholarship will be continued. This scholarship will be with him for until completion of his formal education, from school education to university education. And here there is a wide coverage of both male and female children with postgraduate levels, science, arts, commerce, technical, professional, and management aspects. And this thing is that it has some criteria, it has fixed the criteria, so that merit will be just, merit will be recognized. Next slide, please. Yes, regarding the strengths of this program, you can say regarding the strength of this program, so the government will provide all sorts of tuition fees in the form of the scholarship, and it will be provide a very good support to the social economic, to the products, to the children of social economically backward classes, and also the meritorious students who are very meritorious students, they will take that benefit. And the major advantage is that this Vivekananda Means Cum Merit Scholarship will enhance the GER, I mean gross enrollment ratio, particularly in HEI, I mean a higher education institution. It will enhance, and it will provide a very nice playground, nice scope to the meritorious students for refinement, for enhancement in their educational career to reach their goal or achievement. Next slide, please. Then yes, number 3, Oasis Scholarship is an online scholarship scheme introduced for all underprivileged students of SC, ST, OBC categories. Oasis Scholarship is dedicated scholarship portal of government, West Bengal government. You know, friends, whatever we are doing, we are providing an inclusive approach, inclusive education. We have to include the excluded. So this Oasis approach is meant for different categories. Those who are remaining backward,
they must be given facilities to have there. And this program, this scheme has been managed by the Backward Classes Welfare Department, Government of West Bengal, and there is a special website. You will apply through online. Although there is all sorts of online system in every scholarship schemes, but this will be pre-matric scholarship for SC students, pre-matric scholarship for ST students, post-matric scholarship SC or ST students, then post-matric scholarship for OBC students in the West Bengal. Next slide. Yes, student credit card. You know, this is now the major concern. Now it has been the major concern with having its inception very recently. That is 30th June 2021. This scheme has been developed, and this portal has been managed by National Information Center. You know, and the Higher Education Department. Youth refers to higher education. We see along with the school levels, the Higher Education Development Department introduced this scheme on 30th June 2021, so that to provide financial support to the educational aspirant for whom finance is a burden. So here the intention is their financial constraint will never be a problem for the students in order to pursue their education or for pursuance of their education, and they will be given loan in a very nominal price with giving a very wider period to repay the loan, even if after completion of their education or even if after getting engagement, with maximum period of there is this scheme of providing maximum 10 lakhs with 4% interest per annum, and the maximum age limit for availing this scheme, this loan, is 40 years, and maximum 40 years of age, and maximum period is 15 years. Within 15 years, the student has to repay the loan in a very nominal manner. And you know that there is student credit card plan system is there. These are used for, I have already told, not only for school levels, these are used for undergraduate, postgraduate, doctoral and postdoctoral education. So it is more comprehensive by taking the level of education. And apart from that, apart from the institutional expenses, that means for your expenses is the institution as a learner, as a student. Apart from that, you can have the non-institutional expenses under the purview of this loan scheme, such as you can give hostel fees or rent, laptop, you can purchase laptop, you can have study tour, you can have educational projects, and you can all these things. Okay, then another thing is that you will have to get a security of this, and you have to get maximum 15 years of time to repay the loan. So that is a very good scheme for the students, who are very promising scholars, for whom money has become a constraint. This will be mitigated by this loan scheme. Next slide, please, sir. Next slide. Yes, next. Yes, IKSRI. IKSRI is another scholarship scheme. You know, it is meant for the minority students of minority communities of the state, with a view to providing them more avenues for socio-economic and educational mobility by extending financial support and encouragement to the meritorious students belonging to the minority community. The state government has decided to set up IKSRI. This scheme has been launched, is functioning with effect from 2019 and 20 onwards. And the types of scholarship, you will say, pre-matric scholarship for meritorious students from class 1 to 10, post-matric scholarship for meritorious students from class 11 to PhD, and merit cum means scholarship for pursuing technical and professional courses. So there will be a proper coverage of this scholarship scheme exclusively meant for the students of minority community. Next slide, please. Then what is the eligibility criteria regarding the scholarship, particularly for merit cum means scholarships under the purview of IKSRI scheme meant for the students of minority community? You will see the applicant must be a domicile of West Bengal, or a citizen or a student of West Bengal, then must have got admission in a technical or a professional course, must have secured at least 50% marks in the last higher secondary or graduation examination. Annual family income of the students should not be more than 2.5 lakh, and this scholarship is managed by the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation for accelerating this scheme. Next, what will be the benefits? This scheme has extended more avenues for socio-economic and educational mobility. The minority communities are sending their children to schools, and has certainly helped in
preventing dropout. The post-matric scholarship encourages students to continue their pursuit of higher education. Merit cum means scholarship for professional and technical courses, support the student to pursue professional technical studies for consequently increasing their employability potential. Next slide. Yes, another is Karma Sathi Prakalpa. It has been developed by the government of West Bengal in the year 2020 to provide financial assistance and help enthusiastic intending or prospective entrepreneurs to start their own business as a self-employed youth who will become an employer in upcoming days and generate more employment. You know, after completion of higher education, there are so many people, they are remained as unemployed youth. For in your to enabling them to have their development further to make them self-employment, there is the provision of giving the financial benefit or loan up to 2 lakh for candidate, so that they will have their self-development, they will have their own enterprise. As a result, they will be self-reliant and they will engage other manpower when their enterprise, their farm will be developed. Next slide, please. Regarding the eligibility, you know the educational qualification, it will be only if there will be minimum class 8 pass. Preference will be given to intending entrepreneurs who are registered with the employment bank or employment exchange, you can know. So for availing this scheme, there will be the registration in employment exchange or employment bank. As a result, they will be provide facility for their self-employment. Next slide, please. Benefits, you know, regarding the benefits, that it will help in facilitating or intending prospective entrepreneurs of the state in setting up their new small scale industry or very small farm, creating gainful. They will be self-sufficient and self-reliant. They will be beneficial for others. They will provide facilities to other individuals, unemployed educated youth, to have their engagement, and if this Karma Sathi loan will be provided by the state-owned for the students of West Bengal, are introduced by the government of West Bengal through its various departments, by making Department of Higher Education as the first and foremost, by taking the higher education into consideration. But all these schemes are widely circulated, starting from the secondary school education to your higher education, I mean tertiary education. As Madam Bobby Mahanta was telling that, you know, UGC has introduced so many scholarship schemes for SC, ST, minorities, meritorious students, starting from your, we can say, as I am telling about higher education, starting from UG level to up to postdoctorate level, including Commonwealth scholarship. And now UGC is coming with very nice schemes: practice professor, visiting professor, professor emeritus. All these things are coming. So definitely, you know, so many schemes are coming. If you will have workshops from time to time, if you will provide organized awareness programs, definitely student will take that benefit. But it will be beneficial, although I have given you an overview about the progress of this scheme by highlighting the different types of schemes with its eligibility criteria, with its benefits. But it will be better if scheme discussion Hello. for our students, they will take that benefit. Yes. Thank you, sir, for your valuable speech. Okay. Thank you so much for giving me patient hearing, and thank you. Our dear ex-principal, sir, Balughat B.Ed College, for your valuable speech on the seminar. The superheroes of today, the future of our country, the expectation of our college, that is our dear student. So, if you students are asking some question on the regarding this seminar, sir, please answer this question. Student, if you want to know something from our sir, you ask. উনি বাংলাতে भी জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কোনো অসুবিধা না। They can ask me in Bengali, no problem. I am ready to answer both in English and Bengali. Okay. Okay. Bilingual is yes, bilingual approach is no applicable, no problem. I welcome it for the better interest of our students and participants, we can say. Yes. Okay. স্টুডেন্টরা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারো স্যার, যদি এই স্কিমের উপরে কিছু তোমরা জানতে চাও, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড।
শোভন হ্যাঁ ম্যাম। বোধহয় মানে রেজ হ্যান্ড করছে, আপনি সিরিয়ালি প্রশ্ন করুন, লাইক যেমন নির্মল বা এগুলো আছে যে, আপনি দেখুন। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি টেকনিক্যালকে বলবো, প্লাস যেগুলো আছে পরপর আমাদের 1 by 1 যেন অ্যারেঞ্জ করে হ্যাঁ প্রথম স্টুডেন্টদের। লাইক ফর এক্সাম্পল পূজা রানী ঘোষ, কোনো প্রশ্ন আছে? পূজা রানী ঘোষ, Yes, ma'am. হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করুন। শ্রিয়া রয়, জয় মাহাতো, নির্মল সরকার, প্রশ্ন করুন। নাহলে রেস হ্যান্ডটা বাদ করে দেন, আপনারা এমনি রেস হ্যান্ড করে রাখছেন বোধহয়। পায়েল বাসাক, সঞ্যুক্তা মন্ডল, অনন্যা সাহা, সুপ্রিয়া বর্মন, স্নিগ্ধা সরকার, মিষ্টু আচার্য, অনন্যা সাহা। কোনো প্রশ্ন আছে? No, ma'am. আচ্ছা বোধহয় নেই। Yeah, ma'am, I have one question. Actually, I had applied for Kanya Shri, and right now I want to move toward that catering form. So my question is, can we apply that catering in this B.Ed session? Definitely, because B.Ed section is coming under the purview of higher education. Definitely, you will apply. No problem. You can apply. There will be no Okay, sir. problem. Okay, It is sir. coming No, under I'm the asking purview of about higher that education. K3 one. Yes, K3. K3 is meant for higher education. You can apply. No problem. You can Oh, apply. okay, sir. Thank you. Thank you, sir. স্টুডেন্ট তোমরা একটু ভিডিওটা অফ করে রাখবে। Next, ask him some question. বোধহয় নেই, ওরা এমনি রেস হ্যান্ড করে রাখছে। Sir, I have one question. Mhm. Sir, I want to ask a question. Actually, Yes, carry on. hello, Carry sir. on. Okay. I'm listening. Okay. Sir, actually, can we apply both scholarship? That means Vikasri and Oasis. No, under the purview of West Bengal government, you can apply only one. You can have their student credit card scheme, but so far scholarship is concerned, okay, you can apply only one. You can, if you will apply one, but you will avail only one scheme. You can, suppose keeping the school of the college authority intact, you can apply two scholarships, but you will avail one scholarship. And in student credit card scheme, you can avail in the form of the loan scheme, okay. Because all are coming under the purview of student welfare schemes. There is scholarship scheme, there is a loan scheme, and all both scholarship and loan scheme are coming under the purview of welfare schemes. Okay, thank you, sir. And next will be if you have some question, tell me, sir. Okay. Okay, Sovan Babu, our another eminent speaker is now ready. My colleague, Dr. Yes, sir, Sheikh yes, sir. Monirul Islam Sahib is with us right now. He is a man of great integrity, now acting as Bursar of Jogata Satsang Palpada Mahavidyalaya, a good friend of mine. Okay, he is ready. He is now with us. I welcome Dr. Sheikh Monirul Islam Sahib because I always think Balurghat B.Ed College, although now I am not in official form in the family of Balurghat B.Ed College, always I feel it's my college and always I think it's my institution. So I never have my
official, although there is official segregation, but in informal perspective, always, because nobody will remove my name as I was principal there. Okay, so it will be better if we welcome Dr. Sheikh Monirul Islam Sahib, a man, a champion of human values, very nice personality. So you will have its very nice impression in the form of presentation. So now I am very thankful to the Balurghat B.Ed College family, Sohan Babu, and the leader of leaders, Dr. Navakumar Das Sahib, for giving the patronage for organizing this program. Over to Sohan Babu. Thank you so much. I am having another important work. Just within 5 to 10 minutes, I will leave the platform. Only I listen the sweet words of Dr. Sheikh Monirul Islam Sahib. Then I leave the online platform. Thank you. Thank you again, sir, for your beneficial information to add to our knowledge. Okay, sir. Thank you. Sustain the seminar, okay, sir. And next, our honorable chief guest present on the online seminar, Dr. Sheikh Monirul Islam, sir, Associate Professor in History, Palpara Mahavidyalaya. Sir, tell me something about this seminar and theme. Many thanks to Shobhan Babu. নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশক্রমে বালুরঘাট বিএড কলেজের আয়োজনে স্টুডেন্ট উইক উদযাপন অনুষ্ঠানের শেষ দিনে সমবেত সকলকে যথাস্থানে শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই বালুরঘাট বিএড কলেজের কর্তৃপক্ষ এবং অধ্যক্ষা সম্মানীয় ডক্টর ববি মহান্ত মহাশয়াকে এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানিয়েও শেষ করা যায় না। হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কর্মক্ষেত্র পূর্ব মেদিনীপুরের যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের সংবেদনশীল, সদা সচেতন, নীতিনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, সুবক্তা, কর্মনিপুণ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র মহাশয়কে, যিনি আমাকে এই কর্মযজ্ঞে আসীন হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তার নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া আমি আজ এই কর্মযজ্ঞে সাথী হতে পারতাম না। স্যারকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। উনি আমার কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের আগে থেকে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। যখন তিনি হলদিয়া বিএড কলেজে একজন যোদ্ধা হিসাবে কলেজকে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয়। বর্তমানে উনি আমার বস, সুপার বস, বন্ধুবর, ভালো মানুষ, ভালো বক্তা, ভালো কাজের মানুষ। তাই ওনার সম্বন্ধে যতই বিশেষণে যোগ করি না কেন শেষ করা যায় না। তাকে আমার অন্তরে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাকে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, স্যার যেটার উপর মেনলি বললেন, আমার শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার বিস্তারিতভাবে তথ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রেখে গেছে। তার উপর আমার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষ বক্তব্য পেশ করা মানে একেবারে বাতুলতা মাত্র। আমি যথাসাধ্য অল্প বিস্তর আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজকের যে প্রাসঙ্গিক বিষয়, যেটা ছাত্র সমাজকে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে, সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। স্যার অধিকাংশ সরকারি আর্থিক উদ্যোগের কথা বলে গেছেন ছাত্র সমাজের উন্নয়নের জন্য, তাদের পাঠকে এগিয়ে নিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম বা এখনো অনেকে শুনি, অনেকে বলে যে অর্থাভাবে ছেলেটিকে বা মেয়েটিকে বেশি দূর এগিয়ে দিতে যেতে পারলাম না। উচ্চশিক্ষা বা যে কোনো ধরনের শিক্ষায় অর্থ একটা বড় বিষয়। টাকাই স্বর্গ, টাকাই ধর্ম, টাকাই হয় সকল কর্ম, টাকার জোরে বন্ধু থাকে, তা না হলে চলে যাবে, তখন তুমি খাবে বুঝবে টাকার মর্ম। অর্থ একটা বড় ব্যাপার, আবার অর্থই অনর্থের মূলও হতে পারে। তাই এই অর্থ সাথে সাথে উদ্যোগেরও একটা বড় বিষয় রয়েছে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন স্তর থেকে সেই আর্থিক উদ্যোগের বিভিন্ন রকম পরিচয় আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার দিয়ে গেছেন।
আমি সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলছি মাত্র। প্রথমেই আমি আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড স্কলারশিপ, যেটা নবান্ন স্কলারশিপ নামে পরিচিত। এই নবান্ন স্কলারশিপের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাবো পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক অথবা কলেজের কোনো পরীক্ষায় পাস করে পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি হতে চায়, তারা মুখ্যমন্ত্রী এই নবান্ন স্কলারশিপে আবেদন করতে পারে। যে কোনো জায়গায় আবেদন করতে গেলে কতগুলো বিষয়, প্রাসঙ্গিক বিষয় এসে যায়। প্রথম যে বিষয়টা আসে আবেদন করার যোগ্যতা। মেনলি বিএড বা ডিএলএড এর স্টুডেন্টদের জন্য আজকের এই শুভ উদ্যোগ। তারা এখানে যখন বিএড করতে এসছে, বিএড করার আগে যে মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশন তাকে গ্যাদার করতে হয়েছে। তাই নবান্ন স্কলারশিপের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় এলিজিবিলিটি বা যোগ্যতা হলো, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিকে 65 নাম্বার পেয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক 65 নাম্বার বা 65 মার্কস পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিকে 60% নাম্বার নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে, আবার কলেজে 55% নাম্বার নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, তারা এই নবান্ন স্কলারশিপ এর আবেদন করতে পারেন। তবে আবেদন করার জন্য আরেকটা যোগ্যতা লাগে। আমরা জানি যে কোনো ধরনের স্কলারশিপ বা আর্থিক অনুদান সরকারি বা বেসরকারি স্তরে পেতে গেলে ফ্যামিলি ইনকাম বা পারিবারিক আয়ের একটা মিনিমাম সীমা লাগে। ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড স্কলারশিপের আবেদনকারীর পরিবারের বাৎসরিক আয় 60,000 টাকার কম হতে হবে, তবেই সে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল বা নবান্ন স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীকে অতি অবশ্যই, স্যার তার বক্তব্যে বলে গেছেন বারে বারে বিভিন্ন স্কলারশিপের ক্ষেত্রে, তাকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আগে থেকে অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে স্কলারশিপ নিচ্ছেন, তারা কিন্তু এই আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। আবেদন করার যেমন যোগ্যতা লাগে, আবেদন করার জন্য কিছু কিছু পেপার সাবমিট করতে হয়। নবান্ন স্কলারশিপে আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো হলো নিঃসন্দেহে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, এমএলএ রেকমেন্ডেড কপি, সেলফ ডিক্লারেশন কপি, শেষ পরীক্ষার মার্কশিট, বর্তমান কোর্সে ভর্তির রসিদ, যে কোনো এ ক্যাটেগরির অফিসারের কাছ থেকে বাৎসরিক আয়ের সার্টিফিকেট এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষার রেকর্ড কার্ড বা র্যাঙ্ক কার্ড, এই সমস্ত বিষয়গুলো থাকলে আবেদন করা যায়। আবেদন করা ক্ষেত্রে অনলাইনও হতে পারে, তার জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে, আবার অফলাইনও হতে পারে। অফলাইনে নিজে অথবা নিজের পক্ষ থেকে যে কেউ যে জমা দিয়ে আসতে পারে, অথবা বাই পোস্টে এটা জমা করা যেতে পারে। এবং যে কোনো স্কলারশিপের একটা নির্দিষ্ট আর্থিক পরিমাণ থাকে। অ্যামাউন্ট অফ দি স্কলারশিপ পার ইয়ার 10,000 অনলি। তাহলে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম যে নবান্ন স্কলারশিপে কি কি প্রয়োজনীয় বিষয়, কিভাবে আবেদন করা যায়, কারা আবেদন করার যোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন স্কলারশিপ নিয়ে প্রিন্সিপাল স্যার বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমি শুধু দুই একটা বিষয় এখানে যোগ করছি। স্যার হয়তো বলেছেন 2.5 লাখের কম হতে হবে ইনকাম, কিন্তু কারা কত টাকা, কত বেতন, কত মার্কস থাকলে পেতে পারে। যেমন যদি ইউজি আর্টস কমার্সের জন্য লাস্ট কোয়ালিফাইং এক্সাম নিয়ে যদি 60% মার্কস পাওয়া যায়, তাহলে পার মান্থ 1,000 টাকা করে পাওয়া যাবে। ইউজি সায়েন্সের ক্ষেত্রে একই নমসে অ্যামাউন্টটা একটু বেশি, কারণ সায়েন্সের পড়াশোনার খরচ বেশি, সেটা হচ্ছে মান্থলি 1,500 টাকা। এছাড়াও ইউজি কোর্সের আদার যে প্রফেশনাল কোর্সগুলো রয়েছে, এবং সেইগুলো অবশ্যই এআইসিটির অ্যাপ্রুভড হতে, ইউজিসি অ্যাপ্রুভড হতে হবে, এবং সেখানেও 60% মার্কস লাস্ট কোয়ালিফাইং এক্সামে, সেখানেও 1,500 টাকা পাওয়া যাবে। এইভাবে এটা
পিজি থেকে পিজি আর্টস, কমার্স, সায়েন্স, এমনকি বিভিন্ন ধরনের যে প্রফেশনাল কোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছে সেখানেও বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সাহায্যের একটা রয়েছে। ডিটেলে আমি যাব না, কারণ আজকে যা শুনেছি আমার প্রিন্সিপাল স্যারের কাছ থেকে অনেকেই বলবেন এবং স্যার সেটা তার বক্তব্যেও বলে গেছেন যে অনেকেই বলবেন, সেই জন্য আমি সংক্ষিপ্ত আকারে এটা এখানেই শেষ করছি। এবং এক বিষয়ে তাকে অ্যাপ্লিকেশনে এটাও বলেছেন স্যার, ঐক্যশ্রী নিয়েও বলেছেন। ঐক্যশ্রীতে কতগুলো স্টেপ রয়েছে সেটা স্যার বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। এবং ঐক্যশ্রীতে যেটা রয়েছে এখানে যে মার্কস অ্যাচিভ করতে হবে এটা লাস্ট এক্সামে, হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার জন্য মাধ্যমিকের শেষের দিকে মাধ্যমিক মার্কে 75% পেতে হবে, যার মান্থলি অ্যামাউন্ট হবে 1000 টাকা। ডিপ্লোমা পলিটেকনিকের জন্য 75% পেতে হবে, যেটা হচ্ছে 1500 টাকা মান্থলি। এবং গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে 75% পেলে এখানেও 1000 থেকে 5000 টাকা এই ধরনের এগুলো রয়েছে। এখন এরপর একটা নতুন আইটেম রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে স্কলারশিপের যে পড়াশোনা করেছেন ভবিষ্যতে তারা যদি তাদের পড়াশোনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য একটা সুখবর হলো বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি স্কলারশিপ। বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি স্কলারশিপ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কিম নিয়ে আমার সম্মানীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র মহোদয় বলেছেন। সেখানে কন্যাশ্রী আছে, সুকন্যা আছে, বিভিন্ন ধরনের। এখানে একটা আছে যে বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি স্কলারশিপ, একে আবেদন করা যেতে পারে এবং যার আর্থিক অনুদান হচ্ছে বার্ষিক 24,000 টাকা। এটা কোথা থেকে কিভাবে আবেদন করা যায়, পাওয়া যায়? জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট রিসার্চের পক্ষ থেকে প্রতি বছর কেবল দ্বাদশ পাস ছাত্রীদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদনের যোগ্যতা বা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করব ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা কি। আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে, কেবল বর্তমান বছরে দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্রায় বা যে কোনো বছরের কারেন্ট ইয়ারে দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্রা এই স্কলারশিপের আবেদনের যোগ্য। আবেদনকারীকে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বেসিক সায়েন্স নিয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে হবে। আবার আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আছে, জগদীশ চন্দ্র বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট রিসার্চের যে পরীক্ষা হবে, ট্যালেন্ট রিসার্চ হবে, ট্যালেন্ট সার্চ হবে, সেই ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামে তাদেরকে বসতে হবে এবং সেখানে যদি করতে উত্তীর্ণ হতে পারে তবে এই স্কলারশিপ পেতে পারে। এই স্কলারশিপের আওতায় আগেই বলেছি ছাত্রছাত্রীরা বার্ষিক 24,000 টাকা করে পাবেন। সর্বোচ্চ 5 বছর ধরে এই টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও আবেদনকারীকে বই কেনা বা পড়াশোনার কাউন্সিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় সুবিধা এই পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বৃত্তিতে নির্বাচন করা যেতে পারে। এবং আমরা যদি এটা সুযোগটা নিতে চাই তাহলে আমাদের আবেদন করতে হবে, সেটা অনলাইনে করা যেতে পারে অথবা অফলাইনে করা যেতে পারে। সাথে 100 টাকা একটা দিতে হবে, মানে ফি দিতে হবে। কি কি ডকুমেন্টস দিতে হবে? দ্বাদশের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, আবেদনপত্রে আবেদনকারীকে সই করতে হবে, পাসপোর্ট সাইজের ছবি সেটে দিতে হবে, গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি স্লিপ দিতে হবে। এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করে আবেদন করলে, আবেদন করার পরে আমরা দেখতে পাবো তার একটা ট্যালেন্ট সার্চ হবে, সেখানে তারপরে উনি উত্তীর্ণ হলে তাকে এই ধরনের অনুদানটা দেওয়া হবে। স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ যেমন আছে, ঠিক তেমনি ভাবে স্কিম অফ মেরিট কাম মিনস বেস্ট স্কুল স্কলারশিপ, অর্থাৎ শুধু সেটা বিবেকানন্দ হয়, এটা হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী যারা আছে, যারা দরিদ্র অথচ মেধাবী, আর্থিক অনুদান পেলে তাদের সুবিধা হয়, তাদের এই আর্থিক সাহায্য দানের জন্য মেরিট কাম মিনস বেস্ট স্কলারশিপ একটা স্কিম রয়েছে। সর্বনিম্ন 50% মার্কস এবং বার্ষিক 2.5 লক্ষ টাকা তাদের ফ্যামিলি হতে হবে, ফ্যামিলি ইনকাম হতে হবে। 60,000 জন স্টুডেন্ট এর জন্য সিলেক্ট হবেন। এবং ডিউরেশনটা কি? সেটা হচ্ছে প্রতি একাডেমিক ইয়ারে
প্রয়োজনমুখী 10,000, যারা যারা ডেলি প্যাসেঞ্জার ডে স্কলার বলা হয়, আর যারা হোস্টেলার তাদের জন্য 5,000 টাকা দেওয়া, না সরি আমার বলা ভুল হলো, হোস্টেলাররা পাবে 10,000 টাকা আর ডে স্কলাররা পাবে 5,000 টাকা। এবং আমি আগেই বলেছি যে বিভিন্ন স্তরের এডুকেশন, গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেল, টেকনিক্যাল, প্রফেশনাল কোর্স, তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে এতে বাইরের যে নামি দামি ইনস্টিটিউশনে পড়লে এই টাকা পাওয়া যেতে পারে। নিশ্চিতভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন আর কাউকে অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে কি কি সাপোর্টিং ডকুমেন্টসের কথা বলার প্রয়োজন হয় না, কারণ এখনকার যুব সময় তারা বিভিন্ন দিকে খোঁজ খবর রাখে, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, তার ডিটেল ইত্যাদি দিতে হয়। তবে এর কিছুগুলো শর্ত রয়েছে, যেমন এইচএসে 50% মার্কস পেতে হবে মেরিট বেসিসে, গার্ডিয়ানের ইনকাম সার্টিফিকেট দিতে হবে, 18 বছর বয়স হতে হবে, এক পরিবারের দুজন একসঙ্গে পাবে না, রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে, একাডেমিক কোর্সের সময় একাডেমিক কোর্সের ইনস্টিটিউশন বা সময় চেঞ্জ করা যাবে না, ইনস্টিটিউশনাল কোনো রুলস ভায়োলেট করলে এই ধরনের এতে অনুদান পাওয়া যাবে না, ফলস স্টেটমেন্ট দিলে নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যাবে, এবং একজন একটি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তাকে টাকা নেওয়ার পরে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। আর এমবিবিএস বা আমরা যারা বিএডে পড়ছি, আমাদের যখন প্র্যাকটিস টিচিং এইসবের সময় নাকি এই ধরনের অনুদানটা দেওয়া হবে না। আর ইনস্টিটিউশনাল যে হেড, তার স্যাটিসফ্যাক্টরি সার্টিফিকেট, তিনি স্যাটিসফাইড যে ক্যান্ডিডেটকে এই অনুদান দেওয়া হবে, তার প্রতি তার আচরণ, তার পড়াশোনা, তার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রতি সন্তুষ্ট, এই ধরনের সার্টিফিকেট প্রডিউস করলে এইটা পাওয়া যেতে পারে। এরপর কিছু বেসরকারি উদ্যোগে, স্যার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের কথা বলে গেছেন, ওই জন্য আমি ওটাকে টাচ করব না। কিছু বেসরকারি উদ্যোগে কিছু স্কলারশিপ বিভিন্ন সময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে টপ 5 প্রাইভেট স্কলারশিপ পশ্চিমবঙ্গের 10 এইচএস পাস বা ইউজি স্টুডেন্টদের জন্য হাই পেইং স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে যাওয়া, দুর্বল পরিবারের এবং আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন এনজিও এই ধরনের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছে, এবং এই ধরনের স্কলারশিপ গুলো অফলাইন অনলাইন সবেতেই অ্যাপ্লাই করা যায়। প্রথমেই আমি যে একটা প্রাইভেট যে এনজিওর যে স্কলারশিপের কথা বলবো, সেটি হলো এসআর জিন্দাল স্কলারশিপ ফাউন্ডেশন। এটি সাধারণত প্রতি বছর 12,000 ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হয় বিভিন্ন কোর্সের জন্য। এক্ষেত্রেও ক্রাইটেরিয়া হিসেবে দরিদ্র পরিবার এবং মেধাবী স্টুডেন্টের কথা বলা হয়েছে। অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপটা কত? অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপ হচ্ছে 10,000 থেকে 35,000 পার ইয়ার পার স্টুডেন্ট। এলিজিবল কোর্সেস ক্লাস 11 বা ক্লাস 12, ITI স্টুডেন্ট, ডিপ্লোমা অন এনি ব্রাঞ্চ, গ্র্যাজুয়েট প্লাস পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং মেডিকেল টেকনিশিয়ান, ফার্মেসি ইত্যাদি, এবং এদের অফলাইন বা অনলাইন সবেতেই অ্যাপ্লাই করা যায়। জিবি বিড়লা স্কলারশিপ, এটা আর একটা এনজিও। জিবি বিড়লা স্কলারশিপের ফাউন্ডেশন, এটি একটি স্বপ্ন আর ড্রিম। এর মহৎ উদ্দেশ্য হলো মেধাবী ছাত্রছাত্রী যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক্লাস 12 পাস করেছে এবং ফ্যামিলি ইনকাম একেবারে কম, তাদের শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া, এবং এটা 100 জনকে দেওয়া হয়ে থাকে। এবং ইউজি কোর্স বা যে কোনো ধরনের কোর্স, যেমন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স 12 পাস প্লাস 12 পাস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল কোর্স, এইসবের জন্য এটা দেওয়া হতে পারে। আরেকটি হচ্ছে অ্যালো মেরিট স্কলারশিপ। এটা নামকরণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যালো স্কলারশিপ চ্যারিটি অর্গানাইজেশন, এর নামকরণটা। বিপিএল তালুকাভুক্ত ফ্যামিলি থেকে আসা মেধাবী ছাত্রছাত্রী যারা, তাদের আর্থিক সাহায্য দান করা হয়ে থাকে, তাদের উচ্চশিক্ষা বা যে কোনো ধরনের শিক্ষাকে সহজভাবে তারা যাতে গ্রহণ করতে পারে। এবং যে সমস্ত বিভিন্ন ডকুমেন্ট যে দিতে হয় সেটা সবাই জানে, ফ্যামিলি ইনকাম সবেতেই দিতে হয়। তবে ফ্যামিলি ইনকামের স্বচ্ছতা থাকলে আমরা শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন ভালো লাগবে, যে যার দরকার সে পাক। আমার বক্তব্য এটাই।
যে যার দরকার নেই ম্যাল প্র্যাকটিস করে সার্টিফিকেট বা ফ্যামিলি ইনকাম সার্টিফিকেট থেকে ম্যাল প্র্যাকটিস করলেও পেয়ে গেল, এটা নট সো গুড প্র্যাকটিস ইন সোসাইটি। ইলিজিবিলিটি মার্কস কি হবে? 75% ফর সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স, 70% ফর আর্টস এবং 80% রেকমেন্ডেড ফর গেটিং মোর চান্স। আরো উন্নত মানের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য 80% এটা লাগবে। আর একটা প্রাইভেট স্কলারশিপ হচ্ছে প্রিয়াম্বদা বিড়লা স্কলারশিপ। প্রিয়াম্বদা বিড়লা স্কলারশিপ এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা যিনি ফান্ডিং করেন তার নাম হচ্ছে মহাদেব প্রসাদ প্রিয়ম্বদা। এটা দেওয়া হবে কাজে বাংলার যারা নিডি, যারা ইউজিটিতে পড়ছে, নিডি ফ্যামিলির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এবং যাদের অ্যানুয়াল ইনকাম ৭৫,০০০-এর কম, তারা এইটা পেয়ে থাকবেন। এবং অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপ কত? অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপ হচ্ছে ২৪,০০০ পার ইয়ার এবং ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে এইটা দেওয়া হবে। এছাড়াও কি কি কোর্সের জন্য আগে বলেছি, ইউজি লেভেলের যেমন বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, এলএলবি, বিই, বিটেক, এমবিবিএস ইত্যাদি ইত্যাদি, এমনকি যারা বিডিএস করছেন তারাও এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া 85% ফর বয়েজ, 80% ফর গার্লস এবং 90% রেকমেন্ডেড ফর গেটিং মোর চান্স। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে ছেলেদের জন্য আলাদা মার্কস, মেয়েদের তো এমনি ছাড় দেওয়া হয় আমাদের বিভিন্নভাবে, আর 90% যদি মার্কস থাকে তাদের জন্য আরো উচ্চমানের কিছু অপেক্ষা করতে পারে। আনন্ত মেরিট স্কলারশিপ, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা কৃতকার্য ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চান, আর্থিকভাবে পুষ্ট না হয়, হয়তো নিতে পান না, কিন্তু তাদের ইচ্ছা রয়েছে, সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য আনন্দ মেরিট স্কলারশিপের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি ছাত্রছাত্রী পিছু প্রতি বছর 10,000 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত অ্যালট করা হয়ে থাকে। ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কোর্স কি? এলিজিবল কোর্স মাধ্যমিক, সিবিএসসি বা আইসিএসসি, হায়ার সেকেন্ডারি, ক্লাস 11-12 স্টুডেন্ট, গ্র্যাজুয়েট, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, বিভিন্ন যে কোর্সগুলো আছে সব ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হতে পারে বা দেবে বলে ওরা বলেছে। লাস্টে যে আমি একটা প্রাইভেট এটা বলবো সেটা হচ্ছে কলগেট স্কলারশিপ। প্রতি শিক্ষাবর্ষে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের একই ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে এটা দেওয়া হবে এবং যারা 10 ক্লাস উত্তীর্ণ, 11-এ পাঠরত ছাত্রছাত্রী অথবা যারা 3 ইয়ার গ্রাজুয়েশন কোর্স করছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিটেক এসব ইত্যাদি করছে, তাদের দেওয়া হবে। এখন আমার একটা মূল বক্তব্য হচ্ছে স্কলারশিপ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের থেকে যারা পাঠরত স্টুডেন্ট, বর্তমান যুগের ছাত্রছাত্রী, তারা অনেক বেশি ফোকাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তারা অনেক বেশি জানে। কিন্তু আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে যে ধরনেরই আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হোক না কেন, ছাত্রছাত্রীদের তো কিছু করার থাকে। আমরা যখন যেহেতু বিএড সেকশনে, এমএড সেকশনে পড়াই, একটা কথা আছে, বিবেকানন্দ বলেছিলেন, উই ক্যান নট গ্রো এ প্ল্যান্ট, ইট গ্রোজ অটোমেটিক্যালি। জোর করলে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বড় করতে পারবো না, তারা যদি নিজে থেকে নিজেদেরকে তুলতে না চায় উপরে। স্বর্গত রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম একটা কথা বলেছিলেন, ফিন্যান্স, অ্যারিস্টোক্রেসি, environment, guardian efforts are not factors of education. Only one factor of education is interest to education of the student. তাই প্রিয় ছাত্রছাত্রী, যাদের স্বার্থে এই শুভ উদ্যোগ, তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথাই, স্বর্গত এপিজে আব্দুল কালাম সাহেবের কথাটা যদি আমরা মনে রাখি, তিনি বলছেন আমার অর্থ, আমার আভিজাত্য, আমার পরিবেশ পরিস্থিতি, আমার বাবা মার উদ্যোগ, এইটা শিক্ষার মূল কথা নয়। মূল কথা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আসক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন, এভরি চাইল্ড মাস্ট হ্যাভ থার্স্ট ফর নলেজ। প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পিপাসা থাকবে, জ্ঞান পিপাসা থাকবে। জ্ঞান পিপাসা না থাকলে কোনোটাই কিছু করা যাবে না। যেমন আমরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে এলাম, ভালো মানের ডাক্তার, 2,000 টাকা ফিস দিয়ে, কিন্তু আমরা প্রেসক্রাইব করলাম, ফলো করলাম না, প্রেসক্রিপশন ফলো করলাম না, রোগ যেমন ছাড়ে না,
সরকারি বেসরকারি যত শুভ আর্থিক উদ্যোগী নেওয়া হোক না কেন, যাদের জন্য এইটা, তারা যদি টাকাটা পাওয়ার পর প্রপারলি ইউটিলাইজ না করে, প্রপার ওয়েতে তারা যদি পড়াশোনা না করে, তাহলে সমস্ত ধরনের শুভ প্রচেষ্টা আজকে সরকারের নির্দেশক্রমে বালুরঘাট বিএড কলেজের আয়োজনে যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভেরি রিসেন্টলি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের হোতা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন, তিনি ট্যাব কেনার জন্য টাকা দিয়েছেন পড়াশোনার কাজে লাগাবার জন্য। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যদি ট্যাবের টাকায় অন্য কিছু কিনে বা ট্যাব কিনে যদি পড়াশোনার কাজে না লাগায়, তাহলে কি হবে? একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন, নিন্দা ঠাট্টা সবাই করতে পারে, ভালোবাসতে পারে কজন। ভালোবাসতে হবে, যে কোনো জিনিসকে ভালোবাসতে হবে। আমি মনে করি যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি, কোনো ধরনের সমস্যা এতটা বাধা হয়ে যায় না যদি আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা থাকে। বিবেকানন্দ অটো এডুকেশনের কথা বলেছেন, বিবেকানন্দ সেলফ এডুকেশনের কথা বলেছেন, বড় বড় মনীষীরা অনেক ধরনের কথাই বলেছে। আমরা শিক্ষকরা কি করব? চেষ্টা করব, সরকার চেষ্টা করবে, বিভিন্ন এজেন্সি চেষ্টা করবেন, কিন্তু মূল কাজটা আমার সামনে উপবিষ্ট সমবেত প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমাদেরই করতে হবে। এবং তাই আমি একটা কথা বলবো যে আগামী দিনে তোমরা যদি আজকের এই আলোচনা চক্রের ভালো দিকগুলোকে মাথায় রেখে এগিয়ে যাও, তাহলে নিঃসন্দেহে দেখবে একদিন না একদিন সুফল ফলবেই। আমি আর বেশিক্ষণ সময় নেব না, কেননা অনেকেই আছেন। তাই তোমাদের যাত্রা শুভ হোক, বালুরঘাট বিএড কলেজে যাত্রা শুভ হোক, পথের কাটা সেই নিয়মকে নির্দেশে কুসুমাস্তীর্ণ হোক, এই শুভ কামনা জানাই। আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আর একবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। হ্যালো। হ্যাঁ, সেটা ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আপনার সুন্দর বক্তব্য এবং আপনার যে চিন্তা ভাবনা সেগুলো আমাদের সামনে, আমাদের ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত আপনার এই সুন্দর বক্তব্যের জন্য। আগামী দিনে আমরা আরো আপনার বক্তব্য শুনবো, আমাদের যদি আরো অনলাইন সেমিনার হয়ে থাকে স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। I shall try my best to attend the same. আর স্টুডেন্টদের যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে স্যারকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারো তোমরা। করলাম। তোমাদের কোনো কোশ্চেন নেই তো স্টুডেন্ট? May I leave the platform? না স্যার, সঙ্গে থাকুন স্যার আমার সেমিনারে। না আসলে অন্য একটা প্রোগ্রাম আছে, ওই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে স্যার, ওকে, আমি চেষ্টা করেছি, দেখা যাক। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার। সেম টু ইউ, রাখছি। So a number of schemes have been launched to encourage the student or support the student for education. Next, our speaker, Dr. Kollan Pandey, Associate Professor of Balurghat B.Ed College, Department of M.Ed, and he also a member of governing body of our college. Welcome, sir, to tell me something about this seminar. Yes, sir. Hello.
Congratulations to Balughat B.Ed College. I'm himself attached to it. I congratulate Dr. Bobby Mahanto, Principal, and Dr. Navakumar Das for inspiring us to organize such a seminar to highlight before all various aspects of student schemes program launched to provide support from all aspects to students of West Bengal and the central student scheme to all of India. I congratulate Dr. Prasantam P.K. Mishra, Dr. Manirul Islam, my predecessors, who highlighted student welfare launched in West Bengal to provide support to them in connection with their pursuit for higher education. I mean, education at all level of the education system of West Bengal. I congratulate them for enriching us with their explanations, with their views, with their opinions, centering around the recent efforts of our government at the regional level as well as the national level to ensure education for all through the support of various schemes planned, formulated and launched to provide them support so that they are able to reach the target of their ambition in relation to their education. I thank them all from the core of my heart. I thank Mr. Shobhan Ghosh, who is in charge of the entire program. I thank all the teaching faculties of Balughat B.Ed College, all the teaching and non-teaching staff, the management of the college, and I especially thank those who have been pleased to join the program on the review of various student schemes in the current perspective of socio-economic situation and employment positions in West Bengal as well as in India. Before that, I shed light on the current situation of socio-economic position of our state and employment situation both at the regional and national level. I want to say that what is the spirit of our country, what is the spirit of our state, what is the spirit of our constitution. We know that our country is a democratic country with full people welfare mission and vision, and the fulfillment of the aims and objectives of the egalitarian society to which our state is committed. Committed politically, committed socially, committed constitutionally.
The main purpose of the welfare scheme is to strengthen the economic foundation, social foundation, development foundation of our state. Because today's students are tomorrow's responsible citizens of the state. It is the duty of our state to provide all sorts of support to them so that they come out as a positive force for the development, for the rebuilding of the nation. Various schemes have been launched. And an uncountable number of students have been benefited from the scheme. An uncountable number of students are being able to march toward the goal of their life through education. Ours is a mission. Ours is a vision to see all our children, all our students be established in life, be empowered in life, be self-reliant in life. And the student welfare schemes are designed to achieve those mission and vision for which the schemes have been launched. We must remember that education is specific to human being. Education is meant for us. And education is our right. The scheme planned and launched for student welfare have been designed to boost the rate of education in India, to upgrade the quality of education in India, to provide education to all students of India, and to provide all sorts of supports to the students so that they might be able to have education as per their ability, as per their aspiration, as per their mission. It is sin that there are several students who are not able to have the opportunity of higher education for lack of financial support from the family. Our government, the government of West Bengal, has launched the great student schemes called Student Credit Card. This scheme of financial support is being used as one of the main pillars for the poor student to get financial support from the government to pursue their higher education as per their aspiration, as per their ability, as per their aim. I am really very grateful to the government of West Bengal for this scheme, for this system to provide aspiring students to provide this facility. But but in my opinion, in my experience, it has been seen, it has been experienced, it has been found that there are a lot of problems in the process of getting loan through or by way of student credit card. And I will suggest to the government of West Bengal to streamline the process, to simplify the process of getting loan through this scheme. And this scheme should be universalized. It should not be limited to the particular field of higher education facility. It should be, its facilities should be more widened so that students of every level can avail this opportunity, and the loan that they will have from this scheme need to be properly utilized, should not be misused. Our constitution guarantees education to all.
Our constitution says that no one should be deprived of education for lack of money or under any ground or under any circumstances. Education is one of our fundamental rights. And in 2009, the government has come out with a new law named Right to Education Act 2009, and it has been implemented in April 2010. This right has universalized elementary education, and this right has made education, elementary education for children as their constitutional or fundamental right. So all these schemes, laws are now available, are now to provide support to all students to get education, to become empowered in life, in all domains of life. But one thing that I want to say, that the process of getting these benefits should be widened, should be enlarged, so that they could easily available this facility. At the central level, Prime Minister's Scholarship Scheme 2022 has been launched with the mission to provide financial support for higher education, for higher and professional education for the members of armed forces, defense member who are in such defense department. So such schemes should be launched in West Bengal to provide financial support and other support, so that the students of these families should avail themselves these facilities. I would like to say that financial position, current financial position caused by the COVID-19 pandemic situation, is a negative act or act as a negative force for students to get higher education, to receive higher education. Because crisis has now become a reality for all. Global crisis at the global level, we have seen that COVID-19 pandemic situation has affected economy, has affected education, and affected all domains of life. Our country has also been affected by this pandemic situation. More schemes are needed, more plans should be met, more schemes should be launched, so that the situation that our students have experienced during the past COVID-19 situation should be overcome and come back to a normal state of mind, so that they could devote themselves with full attention, full mental strength to receive education, to pursue their study. That means government are supporting the students financially, supporting students from all sources, from administrative level, and I think that this support should be systematized, so that fit students should get fit support from the government, from the administration, from all concerns. And it is my suggestion that financial support for students, for higher education is a necessity, and its scope should be widened through government schemes. Government should come out with more
more skills, more facilities, so that the benefit can be an easy availability for all. Now we see that our state as well as our country is passing through an employment crisis. Government has stressed the skill development. Government has launched vocational programs, technical programs. But these vocational programs, these technical programs should be linked with job facility, job link. What I mean to say is that these programs should be linked with job. Government should develop infrastructure through industrial development so that the students who complete the entire process of skill development through government support or independently have employment as per their quality, as per their ability. And that's why what I mean to say is that employment directed and job oriented programs need to be launched to provide opportunity to students to become self-reliant and self-employed and empowered in all domains of life. I welcome the government of West Bengal for taking this positive human view, student interest oriented views, development oriented views, states to provide students, and we must remember that students are backbone of the national development. So their development means national development. Their success means national success. And I welcome all. I thank all for organizing this seminar. I don't want to my lecture on this seminar. There are others who are waiting to join it. I thank all. I thank Balughat GATE College. I thank my predecessors who have enough enriched us through their speeches, through their proposals, through their opinions. And I also thank our principal, Dr. Bobby Mahanto. I thank governing body's chairman, Dr. Navakumar Das. I thank P.K. Mishra, to whom I am known. I've been known for a long period of time, and I've been very happy to be known to Professor Mandul Islam, who made an elaborate explanation on the various schemes of student welfare launched by the government of West Bengal. And I thank everybody who cooperated with me to join the program. I thank you all. Thank you, sir. Our Lal Pandey sir, Balughat GATE College, MA Department. Sir, discuss valuable information to the student. So many more scheme, government scheme, sir has already discussed. If you some question about regarding this topic, student asks question. Students, kindly raise your hands if you have any questions. Okay. Now our next honorable chief guest presents on the online seminar, Dr. Bikramjit Singh sir.
Associate Professor of St. Xavier's College of Education, Patna, Bihar. Welcome, sir. Discuss about our online seminar regarding this topic, sir. Hello. I think now I am audible to everyone. Yes, sir. Audible. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, first of all, I would like to congratulate that Balurghat B.Ed College is organizing this very important seminar on the topic of awareness on different welfare schemes and the job related opportunities in the government sectors. So before going to my presentation, I will like to thank the principal of Balurghat B.Ed College for organizing this seminar and giving me this opportunity to share my thoughts. I will also like to congratulate and thanks Indrajit Saha sir, Shubham sir, and other uh, faculty members of the Balurghat College, those who have organized this seminar and invited me for this talk. I will also like to wish my friend and my senior P.K. Misra sir, who is also there in this particular seminar, and other some of my other friends are also there, Kalpatru Mandal, and then Ritendra Rai. So many of my friends and my colleagues are there. So I found it very enjoyable and very I'm interested to talk on this particular topic. So I have previous to my presentation, I have heard from Professor Kalyan sir and others are also. They have talked about different scholarship schemes, different schemes of government of West Bengal specifically. And previously also P.K. Bisra sir has also explained on different other scholarship schemes. So actually, I don't want to explain, go on giving on the idea and supplying on the knowledge of different other schemes, whatever different schemes are available. But I will be focusing on a particular scheme of central government of India, which is on uh, scholarship of the students, those who are doing graduation courses, those who are doing in graduation courses in or those who are going for BTech courses or any students who are enrolled in graduation courses after +2. For them, there is Pradhan Mantri Uchtar Shiksha scholarship scheme is there, and that is for everyone. So that is for everyone throughout the country. Anyone can apply after +2. Those students who are scoring more than 80 percentile. So you just try to understand those who are above 80 percentiles, those students can apply for these particular schemes. And those students, the seats are divided on the basis of the population of the students residing in different states, those who are passing out at, from +2 level. So based on that particular population, how many number of students are passing out in that particular session. Suppose for this particular session 2022-23, the scholarship is for I think 8 lakh or 80 around 80,000. I think 80,000 scholarships students. The number is 80,000. I think. So around 80,000, yes, 82,000 scholarships has been given and allocated, and it depends upon the sample of the students, those who are passing out from different states. Suppose the state of UP is there where the number of students passing out at +2 level is much more.
there the scholarship will be given to more number of students. And then in comparison to the states which have got very less population like Goa or Sikkim, there the number of students will be less. But around 50% of the scholarship will be given to the girl student. That is also the provision is there. And other criteria is there that scholarship amount is annually, I think, 1,000 rupees for no, not 1,000, 10,000 rupees annually. It is annually given, not monthly. So 10,000 rupees is for the plain courses or the regular courses. The students has to be in the regular mode. He should not be in the distance mode or in online mode. He should be doing the course in regular mode. And the amount of scholarship is 10,000 per annum for 3 years. And if it is BTech course, then or if it is a 5-year integrated course, then in the 4th and 5th year the amount will be 12,000. So, or if it is a BTech course, in the 4th year the students will be getting 12,000 rupees. So this is a prospective, or this is an important scholarship which our students or those students who are attending this particular seminar, if someone is there who has passed +2 examination in the year 22, then they can go for applying to this particular scholarship. And if their percentile rank is more than 80%, then they can go for it. They should be above 80 percentile. Means, if I hope you know what is percentile, meaning of percentile, that the number of students, means if that particular student, from him 80% students are scoring below him, then he is at above 80 percentile. So those students can apply. So this is one of the important scheme. It is called as Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan, PMUSP Yojana it is called, and you can apply it through National Scholarship Portal, NSP. If you Google in a National Scholarship Portal, it will come in Google, and you can directly apply, and there you can go for availing this particular scholarship. Some other criteria for availing this scholarship is that the annual family income should be less than 4.5 lakh. Annual income should be less than 4.5 lakh, and that particular students must be learning from a recognized institution. Those who have got some what you say those who are recognized and are given some rank according to the AISHE report, SI report, they from those institutions only, if the students is learning or studying and doing some regular courses, they only can avail for this scholarship. And this is about this particular scholarship. Okay. Also, some important thing which I should add on, that all the documents those will be required for applying for this particular scholarship, those documents will be directly fetched from DigiLocker. So this is one important thing which I want to say, that the students nowadays, they are very much familiar about DigiLocker. You can keep all the documents, digital documents, your academic credentials, class 10, class 12, graduation, PG, all the master's certificates, your driving license, PAN card, Aadhaar card. These all things can be put in your DigiLocker. From DigiLocker, it can be pasted. And so when you apply in that National Scholarship Portal, the data will be faced from directly taken from that DigiLocker account only. That will be mapped from there, and by Aadhaar verification, you can apply in that particular portal. Also, I will like to say that in the recent times, you must have heard about national education policy. Nowadays, many seminar conferences are going on national education policy. So, few of the things which our students should be, and I listened just now. I was listening from Kalyan sir also, that uh, whatever scholarship we are getting, it is meaningless if we, after completion of that particular course, if we are not getting any job or not any job opportunity. So we have to make ourselves skilled enough. The basic thing is that if you are able to work, that's why in national education policy also they have talked about that in that graduation courses you provide internship.
where they can go to the actual field situation and they can do certain work and they can take certain experience. So why I'm talking about that one, because this particular topic is also related to scholarship and also related to how you can get the jobs. First, you should be qualified. You should be such that the job will attract you. Anything, any particular job opportunity is there, they will find you the most suitable guy, and then only they can give you the job. So what you can do is that you can go for doing different courses from different mediums. Nowadays, there are different central government, the UGC has also recognized different platforms like SWAYAM, like different online courses are there offered in SWAYAM, different other university like Jamia Millia Islamia, Aligarh Muslim University, then some universities from South, they are offering recognized online courses. So, and nowadays there are the option of you can go for dual degree, that is also recognized. These all are at par, means no one will compare that your degrees in distance mode or your degrees in regular mode, or you have done 2 degrees at a time, because nowadays government notification has come. So if you think that in the current situation, suppose you are doing a degree in bachelor in this physics or chemistry, but you think that nowadays there is demand of artificial intelligence or machine learning, you can go for doing a course on SWAYAM related to that one, and there will be no what you can conflict of interest between your 2 degrees. No one is going to ask you how you can do 2 degrees at the same time. So yeah, and then after doing those degrees, you can always upload it in your academic bank of credit. So you make one account in academic bank of credit, which is also made where from you make this academic bank of credit account. You can also go in DigiLocker account. There option in education. One option is there for opening up account of academic bank of credit. So open that account. Whatever number of courses you are doing, just try to get those credits added to your academic bank of credit. So whenever the opportunity will arise, you can show that this number of credits I have got, and you can always have better chances than the other students to get the jobs. So in the current educational time, you should go for doing several number of certificate diploma courses, and it will add to the skill-based courses. So it will help you to get the jobs. So this is in brief. I am talking about the. I have talked only about one scholarship scheme, and I talked about that how you can uh, upgrade yourself by doing different courses. So this is in short about my intro, what you say, presentation on this particular topic. Now you can ask any question if you have got. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable speech on this seminar. If students have some question asking the sir, please raise your hand, students. And one thing I like to share with the participants that once upon a time I was faculty in Balurghat College, and it was one of the Yes, sir, most I know. enjoyable year of experience. I learned many things. I tried to collaborate with all the teachers. So that is, I always like to, whenever the opportunity will come, I will like to share my experiences with you all. Thank you. If any questions, students, raise your hands, please. Okay. Kalyan sir, this sir, excuse me, sir, secretary sir is not there or what? Namodas sir. So give my regards to him. Yes, sir. Okay. Thank you. He's not present in the college now to some problem. You just give my regards that. Yes, sir. To meet him. Sure, sir. Sure. I'll do this. Thank you, sir. Sir, And it's a pleasure to have you. Thank you, ma'am. Thank you. Right, sir.
Okay. So I'm leaving now. You can continue. I will be there if other teachers will be there. I am just switching off my Just stay video. connected. I will be connected. Only I will switching off my video. Okay, sir. Now our next eminent person, the name is Dr. Ritendra Roy, who was working in the previous year ago when I joined in this college. That is our college, Balughat B.Ed College, 2015. He working as assistant professor in our college. Now he is working in the Saint Xavier College, Kolkata, West Bengal. Welcome, sir, to tell me something about this seminar. Thank you, sir. আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলি। Yes, sir. প্রথমেই সবাই যারা এখানে আছে সবাইকে নমস্কার। I can see Bikram is also here. Bikram da is one of my mentor during my RI days. He is my senior too, and it's good to see him here. I can see Principal Ma'am is also here. Good afternoon, ma'am. Those are the good days of my life. Those are the good days of my life, as Bikram said. Bikram said that there is a lot of contribution of this college, Balughat B.Ed College, in shaping me as a teacher. I started my career in this college, so it's always a feeling of homecoming whenever I got some invitation from this college. Thank you, ma'am, for the invitation. Though I have such a number of classes today, I managed some time to be here to just have that feeling, homecoming. Thank you, ma'am. And thank you all the organizers, especially President Sir, Dr. Nabu Kumar Dash. I can remember I got a call from Inujit Datu. অনেকদিন বাদে কথা হলো সবার সাথে, খুব ভালো লাগছিল। And now about this particular of discussion. Very frankly, most of the speakers have touched upon all the schemes, so nothing left for me, and that's a good thing. I need to talk less. So what I thought that why not the students who are watching, let's give them a personal experience how to find those schemes, whether it is West Bengal government schemes or the central government schemes. Like now after those discussion, those presentation, the students now might know that what are the schemes are. Now how to find it, because after this, what's the benefit of this seminar or this discussion if you're not going out again and finding those schemes. Some of you are there. এখানে অনেকেই আছো যারা আশা করি ডিএলএড এর স্টুডেন্ট, বিএড এর স্টুডেন্ট, এবং অনেকেই বিভিন্ন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট হোক বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হোক স্কিম গুলোর জানো। এবার যারা জানে না, আচ্ছা, আর যারা আছো, তোমরা যারা আছো, সে ডিএলএড হোক, বিএড হোক, এমএড হোক, তারা সবাই উড বি টিচার, ফিউচার টিচার, প্রসপেক্টিভ টিচার্স, রাইট? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, যখন তোমরা স্কুলে যাবে বা যখন তোমরা আশা করি যারা এমএডে আছো তারা এরপরে পিএইচডি করবে এবং কলেজে পড়াবে, তাদের জন্য কোনটা বেশি প্রয়োজন? আচ্ছা শোভন স্যার, আমি অডিবল ঠিকঠাক? ইয়েস স্যার। ওকে, তাদের জন্য কোনটা প্রয়োজন? যে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে গাইড করা। তাহলে গাইড করতে গেলে প্রথমে কি প্রয়োজন? নিজে সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া। আচ্ছা, যেটা তো একটা খুব সুন্দর শুরু তো আজকের দিনে হলো, যেখানে সব রিসোর্স পার্সনরা তোমাদের আইডিয়া দিয়েছেন, প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এবং অনেক বিষয়ে ওয়াকিবহাল করেছেন। আমি তাই যেটা চেষ্টা করব, অনলাইনে কি করে সেই স্কিম গুলো খুঁজে পাওয়া যায় সেটা একটু তোমাদের আমি দেখাবো। আমি একটু প্রেজেন্ট করছি স্যার তাহলে এখন আমার স্ক্রিনটাকে। ইয়েস স্যার।
আপনি একটু আমাকে জানাবেন যদি এটা শেয়ার হচ্ছে তো। হ্যাঁ, আমরা এন্টার স্ক্রিনটাই প্রেজেন্ট করছি এই মুহূর্তে। স্যার আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, এন্টার স্ক্রিনটা? Yes, sir. Visible, sir. Visible. থ্যাংক ইউ স্যার। একটা খুব ভালো ওয়েবসাইট আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিম হোক, পলিসি হোক, সেগুলো দেখার জন্য একটা জায়গাতে সবকিছু পাওয়া যায়। আমি এইটাকে ফলো করি, তাই আমার মনে হলো যারা ভবিষ্যতের শিক্ষক এবং এমপ্লয়ি, এবং সেই আশা রাখি যে তোমরা একদিন ভবিষ্যতের গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হবে বিভিন্ন রূপে, তাদের জন্য এই ওয়েবসাইটটা খুব ভালো ওয়েবসাইট হবে, এই wbexpress.com। আশা করি দেখা যাচ্ছে তো। এবার এখানে স্পেসিফিক্যালি আমি এই লিঙ্কটা খুললাম, পেজটা খুললাম, আশা করি ভিজিবল পেজটা, লেখা আছে wbexpress.com schemes, right? Now we can see that the several schemes you can see here, এবং তোমরা এখানে বিভিন্ন স্কিম গুলো দেখতে পারবে। আশা করি আমি স্ক্রল করছি, দেখা যাচ্ছে, লাইক ইফ আই ক্লিক অন দিস ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ স্কিম, ঠিক আছে, আমি ক্লিক করছি। আশা করি এবার দেখা যাচ্ছে ঐক্যশ্রী ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কলারশিপ মাইনরিটি স্টুডেন্টস, ফর মাইনরিটি স্টুডেন্টস স্পেসিফিক্যালি, অবশ্যই এটা মাইনরিটি স্টুডেন্টদের জন্য, এবং নামটা খুব সুন্দর একটা নাম দেওয়া আছে ঐক্যশ্রী। নাম থেকেই এর উদ্দেশ্যটা আমাদের কাছে পরিষ্কার, যাতে ঐক্যতা বজায় থাকে এবং সেই দিকে একটা ডিরেকশন দিচ্ছে। এখানে তুমি চাইলে কি ধরনের স্কলারশিপ, তার কেন কেন স্কলারশিপটা দেওয়া হচ্ছে, তার প্রয়োজনীয়তা কি, অবজেক্টিভস কি, মোর স্পেসিফিক্যালি হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়াস, সরি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াস, সেইগুলো এখানে তোমরা দেখতে পাবে। ঠিক আছে, আমি স্ক্রল করে যাচ্ছি। এবার কত পরিমাণ, কত অ্যামাউন্ট, কত কোন প্রি ম্যাট্রিক, কত পোস্ট ম্যাট্রিক, কত, তোমরা এখানে সবটাই ডিটেলসে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক একইভাবে আশা করি সবাই দেখতে পেয়েছো। সবাই সাইলেন্ট আছো, আশা করছি তোমরা শুনছো, বুঝতে পারছি না। এবার ঐক্যশ্রীটা দেখালাম। এবার একইভাবে দেখো আরো অনেক স্কিম আছে যেগুলো আমাদের হয়তো সরাসরি শিক্ষার সাথে যুক্ত নয়, কিন্তু এগুলো সবকটা স্কিম একটা জায়গায় রাখা হয়েছে। বুদ্ধিধারা স্কিম একটা আছে, যেমন সেটা অন্য বিষয়, আমি চেষ্টা করছি যেগুলো সেগুলো দেখানোর যেগুলো আমাদের এডুকেশনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। যেমন এটা তো খুব সুন্দর এবং খুব পপুলার একটা স্কিম, তোমরা সবাই জানো বা অনেকেই এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে হয়তো, কন্যাশ্রী প্রকল্প। এবার এখানে ডিটেলসটা পেয়ে যাবে যে কন্যাশ্রী প্রকল্প কারা কারা এলিজিবল। অনেক সময় আমাদের ধোঁয়াশা থাকে না, যে কি বলবো, মানে কি বলবো বলতে কারা এলিজিবল আমরা বুঝতে পারি না। এখানে ডিটেলসটা পেয়ে যাবে। সব থেকে সুন্দর বিষয় এটাই, একটা জায়গাতে একটা ওয়েবসাইটে সমস্ত ডিটেলস, শুধু একটু ধৈর্য ধরে খুঁজতে হবে। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ কন্যাশ্রী প্রকল্প, এখানে ডিটেলসটা রয়েছে। ঠিক একইভাবে তুমি দেখতে পারো আরো ওখানে পেতে পারি খাদ্য সাথী স্কিম, আমাদের টিপিক্যাল আমাদের সাথে রিলেটেড নয়, এডুকেশনের সাথে প্রচুর গভর্নমেন্টের প্রচুর স্কিম রয়েছে, সেটাও একটা আমাদের কোথাও একটা জানা প্রয়োজন। এডুকেশনের বাইরেও আর কি কি স্কিম রয়েছে, গভর্নমেন্ট কি কি আমাদের সহায়তা করছেন, সেটা জানা প্রয়োজন। তাতে কি হবে, তুমি সমাজের ভবিষ্যতের শিক্ষক, তুমি অন্য কাউকেও একটা গাইডেন্স দিতে পারবে, রাইট? আচ্ছা, আরেকটি আমার খুব পছন্দের প্রকল্প বা স্কিম, যেটা আমার খুব পছন্দের এবং আমি মনে করি এটা একটা রিভলিউশন এনে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে সবুজ সাথী প্রকল্প। ওকে, am I audible, sir? Yes, sir. Audible. ওকে, থ্যাংক ইউ। সবুজ সাথী প্রকল্প দেখতেই পাচ্ছ, বাইসাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন স্কিম, এবং এর উপরে প্রচুর রিসার্চ হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে গ্রামীণ যে অর্থনীতি, তাতে এর একটা অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে সেই অর্থনীতিকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য, একটা পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্সের কথাই বলছি। তাই এই স্কিমটা কেন, কি বৃত্তান্ত, একজন টিচারের কি রোল, সেটা আমার মনে হয় জানা খুব প্রয়োজন। ঠিক তেমনি করে যদি আরো স্ক্রল ডাউন করে যাই, দেখবে শিক্ষাশ্রী একটা স্কিম রয়েছে, শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ স্কিম দেখতে পাচ্ছ। This is for specifically the scheduled caste students
of class 5 to 7, right? তো শিক্ষাশ্রী প্রকল্প কি কি বৃত্তান্ত, কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কি প্রসিডিউরটা কি আছে, এই যে সার্টিফিকেট ইনকাম ফ্রম এমপিএমএলএ, দেন কন্ট্যাক্ট দ্য বিডিও অর এসডি অফিস, তো and which particular which particular website you can visit for further details, সেই সব লিংক এখানে দেওয়া আছে। আর যেমন দেখাতে পারি তোমাদেরকে, আমি এখানেই দেখছিলাম yes, various schemes and programs for minority communities। এখানে যদি যাও দেখবে যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম, খুব সুন্দর একটি প্রোগ্রাম। তারপরে এডুকেশন লোন পাওয়া যাচ্ছে, মেরিট কাম মিন স্কলারশিপ আছে, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ আছে, পোস্ট ম্যাট্রিক স্টাইপেন্ড রয়েছে। তাহলে এত কিছু আমাদের গভর্নমেন্ট, আচ্ছা, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড থিং, কোচিং ফর এমপ্লয়মেন্ট, দেন ভোকেশনাল ট্রেনিং, রাইট? কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে, কোথায় অ্যাপ্লাই করবে, কখন নোটিশ বেরোবে, এই সমস্ত ডিটেলস একটি ওয়েবসাইটে তোমরা পেয়ে যেতে পারো, wbexpress.com/schemes/। ঠিক আছে? ঠিক তেমনি করে আমরা এবার দেখা যাক আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কি কি স্কিম রয়েছে। আমি আগে থেকেই বার করে রেখেছি তোমাদের সুবিধার জন্য, একটু দেখছি খুঁজে পাই কিনা। No, not this one, not this one. Yeah, this one. আশা করি দেখা যাচ্ছে। এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের, এবং ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটের নামই হচ্ছে scholarship.government.in। তাহলে এখানে শুধুমাত্র এডুকেশন রিলেটেড নয়, সমস্ত ধরনের স্কলারশিপ যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করছেন, সেই সমস্ত স্কিমের খবর তুমি এখানে পাবে। সো it is the source of all the national scholarship. You can get the information here, how to apply, even you can apply from this. Okay, so you can see that আচ্ছা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এখানে অ্যাপ্লিকেন্ট কর্নার রয়েছে। তো you have to register here, you will get an ID and password, so you can renew your application, you can post a fresh application, so you can see the status of the application, and you also can get the scheme information, right? So all these things are there in a particular website you will get. So it's a very nice initiative by the government, right? এটা আমরা তো বলতেই পারি, আমাদের কোথাও হাতাতে হবে না, কোথাও কি খুঁজতে হবে না। এবং এটাই তো টেকনোলজির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক, সমস্ত কিছুকে এক জায়গায় এনে দিয়েছে। এই যে এখন আমি কলকাতা থেকে অনলাইন আছি, তোমরা বালুরঘাট থেকে অনলাইন আছো, কিন্তু আমরা একে অপরকে শুনছি, বোঝার চেষ্টা করছি, জানার চেষ্টা করছি। এটাও একটা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের একটা খুব বড় দিক বলতে পারি, রাইট? আচ্ছা, এবার এটাকে একটু দেখি। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ সেন্ট্রাল স্কিমস, এইটাতে ক্লিক করে দেখতে পারবে যে ইউজিসি স্কিমস গুলো কি কি আছে। You can see PG scholarship for university rank holders, PG Indira Gandhi scholarship for single girl child। তোমরা যদি কেউ সিঙ্গেল গার্ল চাইল্ড হও, তাহলে ইউ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট। সিঙ্গেল গার্ল চাইল্ড মানে কি দাঁড়াচ্ছে? মা বাবার একমাত্র সন্তান এবং সন্তানটি একজন মেয়ে, তারা এর জন্য এলিজিবল। এবং খুব মনে হয় 75,000 অ্যারাউন্ড টাকা পাওয়া যায়। তো এই যে গাইডলাইন এখানে তোমরা দেখতে পাবে, এখানে ক্লিক করলে গাইডলাইন ওপেন হবে। সে ওকে, লেটস ওপেন দিস ওয়ান। So you'll get the PDF and the details of that, the objective, target group, who are the target group, eligibility. So all things are there in this particular PDF you will get. And where you are getting that? When you are clicking on this, যখন তোমরা এখানে ক্লিক করছো, সেইটার ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। ঈশান উদয় স্পেশাল স্কলারশিপ ফর স্কিম ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজন। সো ইট ইজ নট, আশা করি তোমাদের মধ্যে নর্থ ইস্ট রিজনের স্টুডেন্ট নও, বা যদি হও খুব ভালো, তোমাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। এখানে একটা বলছে PG scholarship for SC/ST students for pursuing professional courses. So whatever is applicable to you, you can apply for that. Now further you can see All India Council for Technical Education. So it is for engineering, MBA, those people, right? So they also have the scholarship, various kind of scholarship. You can explore this too. I hope this is a very good website. And now what is required, that as the previous speakers have said that স্কিম তো অনেক আছে, একটু খুঁজতে হবে, বুঝতে হবে, নিজেকে যাচাই করতে হবে।
কিসের জন্য তুমি এলিজিবল সেটা খুব বুঝতে হবে, রাইট? তেমনি করে স্টেট স্কিমস গুলো এখানে তুমি পরপর পেয়ে যাচ্ছ, দেখো বিভিন্ন স্টেটে। এবার ডিপেন্ড করছে স্টেট গুলো, যেমন আচ্ছা লেটস সি, দিস ইজ ফর আসাম। নাও আনফরচুনেটলি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিম গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি না, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসবে। কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিম তো অলরেডি আমরা দেখে নিয়েছি এখানে, রাইট? কি কি স্কিম আছে আমরা সেগুলো অবশ্যই যাচাই করবো, আসলে তোমরা করবে। এই গেল বিভিন্ন স্কিম গুলো যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ। তাহলে মেন কোন দুটো ওয়েবসাইট তোমাদের দেখতে হবে? একটা হচ্ছে scholarship.gov.in আর একটা দিস ওয়ান wbexpress.com। এটা প্রাইভেট ওয়েবসাইট, not government, but it's a good website. And this is whenever it is gov.in, তোমরা জানো নিশ্চয়ই gov.in মানে বুঝবে এটা গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট, in for India। আচ্ছা, আশা করি কিছু এমএড স্টুডেন্টস এখানে উপস্থিত আছো, তাদের জন্য ফার্দার আমি কিছু কথা বলতে চাই। যেমন আশা করি তোমরা সবাই ওরিয়েন্টেড যে তোমাদের নেট দিতে হবে, তোমরা জানো নেট ছাড়া এখন কোনো উপায় নেই, নেট রিসার্চ করাটা প্রয়োজন যদি ফার্দার হায়ার এডুকেশনে যদি দেখতে চাও। আমি সবসময় উৎসাহ দিই আমার স্টুডেন্টদেরকে, তোমাদেরকেও দিচ্ছি, কারণ আমি মনে করি তোমরাও আমার স্টুডেন্ট। যে যারা এমএড করছো তারা অবশ্যই ভালো করে নেট দেবে, টার্গেট থাকবে জেআরএফ পাওয়ার, ফেলোশিপ পাওয়ার। যদি ফেলোশিপ না পাও, সে শুধু নেট কোয়ালিফাই করেছো উইথ লেকচারারশিপ, তাহলেও তুমি ফেলোশিপ পেতে পারো। তোমাকে আবেদন করতে হবে। সে আবেদনটা কোথায় করতে পারো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে ওয়েবসাইটে দেখছো নাম হচ্ছে ICSSR.org, Indian Council for Social Science Research and Education. That particular subject comes under social science research. So you can apply for fellowship here. You can see result of ICSR fellowship, doctoral, postdoctoral, senior. So basically they people have applied and the result has come out. তো তোমরাও ধরো তো কোথাও সে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছো বাট উইদাউট ফেলোশিপ, সো ফার্দার you can apply for the fellowship. আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, এই দেখো ICSR provides grants for what? ICSR provides grants for project, fellowship, international collaboration, capacity building, survey, publication, right? আমার মনে আছে আমি একটা ওয়ার্কশপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম থ্রু আমার স্যার। আমি সেই কাজটা আমার স্যারই করেছিলেন বেসিক্যালি। কাজটা অনেকটাই আমি আমার কন্ট্রিবিউশন রাখতে পেরেছিলাম স্যারের আনুকূল্যে, স্যারের সহায়তায়, এবং একটা খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এটাও একটা সুন্দর জিনিস যে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে। তো আমি যদি এই ফেলোশিপের উপরে ক্লিক করি, দেখো পেজটা ওপেন হচ্ছে। You can see the objectives and what are the fellowships are, what kind of fellowships are. So I can tell you that you are applicable for this one, doctoral fellowship. So are open to doctoral students, preferably below age of 40 years, who have master degree from a recognized university with a first or second class and registered for a doctoral degree in social science. তার মানে আগে তোমাকে রেজিস্টার্ড হতে হবে, এবার ধরো তুমি ফেলোশিপ পাচ্ছ না, and you can apply for this fellowship. আমার এক জুনিয়র পিএইচডি মেট, আমার থেকে জুনিয়র, সে আমি জেআরএফ কোয়ালিফাইড ছিলাম, নেট জেআরএফ ছিলাম, তো আমি লাকিলি আমি স্কলারশিপ পেতাম, বাট সে শুধু নেট কোয়ালিফাইড ছিল, and we get the news that we can apply for this. So he applied and he got the fellowship from there. Okay, now he is also a faculty member of a renowned college. তো আমি যেটা বলছি যে তোমরা যদি ভাবো যে জেআরএফ হলো না কি হবে, পিএইচডি রেজিস্ট্রি করো এবং তোমরা ফেলোশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো। আরেকটি ওয়েবসাইট, আরেকটি সংস্থা আছে, গভর্নমেন্ট সংস্থা, যারা তোমাদের ফেলোশিপ প্রোভাইড করতে পারে, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোসফিক্যাল রিসার্চ। আগেরটা কি ছিল? আগেরটি ছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, এবং আরো এরকম রয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর ফিলোসফিক্যাল রিসার্চ। নাও এবার সরাসরি ফিলোসফি এডুকেশন হয়তো মিল পাচ্ছ না, কিন্তু তোমরা জানো যে ফিলোসফি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডেশন অফ এডুকেশন সাবজেক্ট, রাইট? তো অনেক রিসার্চ আছে যেটা স্পেসিফিক্যালি ফিলোসফিক্যাল এডুকেশন রিসার্চ। তো যারা স্পেসিফিক্যালি ফিলোসফিক্যাল এডুকেশন ওই জনার মধ্যে
ওই এরিয়ার মধ্যে পিএইচডি করছো, they are applicable to apply for fellowship. You can see that ICPR fellowship program 2022. সো এখানে ক্লিক করলে সেই বিষয়গুলো উঠে আসবে। তো এক্সপ্লোর করতে হবে, রাইট? প্রচুর কিছু এক্সপ্লোর করতে হবে। এবং যারা বিএড, ডিএলএড, এমএড স্টুডেন্ট আছো, তাদের কাছে আমার একটা পরামর্শ, তোমাদের কোন কোন সাইটগুলো এক্সপ্লোর করা উচিত? এনসিইআরটি ওয়েবসাইটে এক্সপ্লোর করা উচিত নিয়মিত, অন রেগুলার বেসিস। কি কি আপডেট আসছে দেখা উচিত। এনসিটিই ওয়েবসাইটটা দেখা উচিত। এবং অবশ্যই আমাদের এই যে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন ওয়েবসাইট দেখা উচিত। এখানেও তোমরা বিভিন্ন স্কিমের খবর দেখতে পাবে। একটু সার্চ করতে হবে, একটু এক্সপ্লোর করতে হবে, ঠিক আছে? আমি আর বেশি কিছু বলবো না, তোমরা সকাল থেকে শুনছো। আমার মনে হলো যে তোমাদের একটা লাইভ মানে হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া উচিত, কিভাবে তোমরা এক্সপ্লোর করতে পারো। আশা করি যারা শুনছো তারা উপকৃত হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Ritendra sir, for your giving practical information, and it is very informative and effective for the student that you have discussed already. I again thank you, sir. Thank you. And I would like to welcome the respected head of our institution, that is our dear principal ma'am, Dr. Bobby Mohanto, to present on this seminar. Welcome, ma'am. Tell me something. Thank you so much, Shobhan. There is nothing much left to say. I think Ritendra sir has concluded very well. The only thing that I want to state is when we talk about welfare means something dealing with the well-being of the pupil. So accordingly, I think Balughat B.Ed College has taken a great initiative with regards to the welfare scheme. So it is trying to keep at par depending upon the need of the students. As you are aware that we have different committees plus subcommittees dealing with starting from the admission to the scholarship schemes. Therefore, the only thing is that whatever government has notified, we try to again recreate different zones like actions where students can avail the benefit of it. So it is being handed over to the respective the supervisors who will be supervising and trusting the responsibilities to the person required for. So accordingly, there were certain issues like the main issues relating to availing the scholarship was two major issues. The one, students came they approached me stating that they had a long gap. So how are they supposed to মানে কিভাবে এই সমস্যাটা সমাধান করানো যায় কি পুরা স্কলারশিপটা অ্যাভেল করতে পারছে না। I think Ritendra sir, you're hearing it? Yeah, so there were issues মানে ওদের স্টাডি গ্যাপটা ছিল, তার জন্য মানে স্কলারশিপটা অ্যাভেল করতে পারছে না। সো সেই ক্ষেত্রে মানে কলেজ অথরিটি থেকে চাইছিল, বাট দেন we cannot just maybe financial crisis হলে পরে আমরা বলছিলাম কি you try to get the certificate, মানে certificate on financial grounds, kintu we cannot directly
deal with it, stating that because of XYZ, the student, there was a gap in their study. Okay, the phase. So there were certain situations encountered, but howsoever, our department, our sections had tried to, address the issues of students, because their welfare is our welfare. So their responsibilities is our responsibility, no doubt, but we cannot overthrow that. We can we are authorized to certify, but we cannot just certify without understanding the real issue. So we are trying to go to the grassroots level, where students, when they state certain problems, আমরা চেষ্টা করি কি সমস্যা, so সেই হিসাবে we ask them to approach this and that, okay, maybe on medical grounds, or maybe financial finance certificate. So basing on that, we had tried our best. So again, even with regard to the placement, the career counseling, the placement, or maybe higher studies, our college has a separate cell that has been looking into the employment section. So our college, as I have already stated, we have a very strong management. So our management has taken the initiative to maybe collaborate with different employment exchange and a consultancy, wherein the students who have submitted their resume or registered, we place their CVs to the different organizations where they're fit for. So accordingly, we have anti-ragging cell, okay, women's cell, women empowerment department, and so forth. So we are trying our best. Our college is trying our best to strengthen to strengthen the willpower, so that there is security, success, and prosperity in the students. So I think with this, there's so much to learn, so much to do. So every day is a challenge. So depending on those, I think we need to tailor ourselves. That's it. Thank you so much. Thank you, ma'am, for a valuable speech. And now, ending the seminar, I want to say something. A very good afternoon to one and all gathered here. You are all welcome to our program. I am so happy to see you together. We believe together we can achieve more. Once again, welcoming everything to this online seminar. Thank you, one and all. Madam. Thank you so much, Robin sir, and even the whoever has participated, and thank you, Ritendra. I mean, Ma'am, I just want to thank to you again. That's why I am on. I came again online. It's this really I'm saying from my heart, bottom of my heart, that is always feeling like homecoming whenever I am visiting, whether it is offline or online, Balurghat. I think the same is feeling of Bikruchidda too. Absolutely. Okay. Thank you, sir. খুব ভালো দেখা হলো। Okay, thank you. I am leaving then. Thank you, Bikruchidda. Thank you so much. Okay.